Con la ayuda del equipo de Venezuela para el Mundo y sus entrevistados, podemos decir que ya manejamos diferentes tiempos verbales, voz pasiva, condicionales, elementos del lenguaje y hasta técnicas de lectura. Para cerrar este año, me gustaría que habláramos de literatura. Esperen, no se asusten, no es tan malo como parece. Hola de nuevo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿A quién le gusta una buena historia? Cuando somos niños nos gusta escuchar historia y a medida que vamos creciendo a veces queremos hasta leerlas nosotros mismos, incluso inventarlas. Puede ser también que nos guste ver cómo otros las actúan, ya sea en películas, en videos, en televisión e incluso en el teatro. En vivo, conocemos todo tipo de historias, incluso las etiquetamos. Historias de amor, de aventura, de ciencia ficción, de terror, etc. De hecho, podemos saber o imaginar cómo luce una historia. Si es una historia de amor, esperamos que tenga un final feliz aunque haya obstáculos que vencer. Si es una historia de terror, sabemos que habrá escenas de miedo, pero esperamos que al final el fantasma, el monstruo o la criatura muera o desaparezca. Claro que vemos, leemos y disfrutamos historias en nuestro idioma materno. Pero cuando estudiamos un segundo idioma como el inglés, llega un momento en que podemos leer y ver historias en ese idioma. Aunque parezca difícil, no tiene que serlo. Podemos ver películas con subtítulos. Y si queremos leer historias, existen versiones simplificadas en un inglés más fácil. ¿Qué tal si empezamos con esto? Vamos a intentarlo. El título de nuestra historia es The Woman in Black. ¿Qué tipo de historia crees que será? ¿Romance? ¿Ciencia ficción? ¿Terror? A continuación vamos a leer la introducción de una versión simplificada de la historia. Vamos a leerla y luego decides qué será. This story is set in England many years ago. At this time, London often had bad fogs in the winter. This fog was very thick, dirty mist. The fog mixed with the smoke from fires and factories. It was difficult to see or breathe in these fogs. Arthur Kipps is the hero of this story. For example, he writes the documents when land or buildings are bought or sold. He also prepares wills. These papers say who people want to give their money or property to when they die. When someone dies, the solicitor sometimes goes to their funeral. Later, the solicitor arranges for their money or property to be given to the dead person's family. Este párrafo nos da la escena, dónde y cuándo sucede la historia. La historia sucede en Londres hace muchos años. Encontramos también pistas de qué tipo de historia es, al igual que información sobre nuestro personaje principal. El héroe o personaje principal es un solicitor. ¿Sabes qué es un solicitor? Leamos de nuevo a ver cómo se describe la palabra en contexto. He writes the documents when land or buildings are bought or sold. He also prepares wills. These papers say who people want to give their money or property to when they die. The solicitor sometimes goes to their funeral. The solicitor arranges for their money or property to be given to the dead person's family. Entonces, ¿tenemos suficiente información para saber qué es un solicitor? Un solicitor en nuestro idioma es un procurador. Veamos otro ejemplo de vocabulario. ¿Qué significa la palabra fog? Leamos de nuevo el párrafo y veamos cómo la palabra es puesta en contexto. It's a thick, dirty mist, mixed with the smoke from fires and factories. It was difficult to see or breathe in these fogs. ¿Ya sabes qué significa la palabra fog? Exacto, neblina. Ahora bien, ¿ya decidiste qué tipo de historia es? Ahora leamos el primer capítulo. Ya sabemos algo de la escena, un poco sobre el personaje principal o héroe y tal vez qué tipo de historia es.
My name is Arthur Kipps. When I was a young man, I worked in London. I was a solicitor. I worked for the same company all my life. 14 years ago, I bought this house called Monk's Peace. I live here with my dear wife, Esme. Esme's first husband had died. She was a widow when I married her. I became the father of her 4 young children. Our years here at Monk's Peace have been happy ones. It was Christmas Eve. All the family was at Monk's Peace for the holiday. We were all sitting by the big fire at the end of the day. I was in my armchair, listening to the laughter and the talking. "Wake up, Father," someone cried. "We're going to tell ghost stories." The lights were turned off. Suddenly the room was dark and shadowy. I smiled as I listened to the young people's stories. The stories were full of horror, but they did not frighten me. They were not true. Then I remembered. I remembered terrible things. These memories were terrible because they were true. "Tell us a ghost story, Father," someone cried. "You must know one story." I stood up, cold and shaking. "No, no," I shouted. "I have no story to tell." I hurried from the room, away from them all. I went out into the garden. I stood there in the cold and in the darkness. My heart was beating fast. I was shaking with fear. Will I never forget? Will I never find peace? How can I find peace? There is only one way. I must write down my terrible story, all the horror, everything. Then I will find peace. Yo creo que con este párrafo podemos confirmar qué tipo de historia es. ¿Qué prefieres? ¿Horror story o ghost story? Ahora leamos unos extractos del primer capítulo de la historia original. En la versión original el lenguaje es más complicado, pero aún podemos sentir y espero disfrutar la atmósfera. Esme leaned over toward me. "They're telling ghost stories." "Yes," said Will, his voice unsteady with both excitement and laughter. "Just the thing for Christmas Eve. It's an ancient tradition." And so they did. Oliver, Edmund, and Will vying with each other to tell the most horrible, most spine-chilling tale with much dramatic effect and mock terrified shrieking. Their stories grew more and more lurid, wilder and sillier, and soon the gasps and cries merged into fits of choking laughter as each one contributed more ghastly detail. At first I was amused, indulgent, but as I sat on, listening in the firelight, I began to feel set apart from them all, an outsider to their circle. I was trying to suppress my mounting unease, to hold back the rising flood of memory. I fought a bitter battle within myself, my head turned away from the firelight so that none of them should chance to see my expression, which I knew began to show signs of discomfiture. Then Edmund said, "Now come, stepfather, your turn." And at once the others took up the cry. "No, no," I tried to speak jocularly, "nothing from me." "Oh, Arthur," said Esme, "you must know at least one ghost story, stepfather. Everyone knows one." Ah, yes, yes, indeed. All the time I had been listening to their ghoulish, lurid inventions and their howling and groans, the one thought that had been in my mind, and the only thing I could have said was, "No, no. You have none of you any idea. This is all nonsense, fantasy. It is not like this. Nothing so blood-curdling and crude, not so laughable. The truth is quite other and altogether more terrible." "Come on, stepfather. Surely you're not going to let us down." I stood up, unable to bear it any longer. "I am sorry to disappoint you," I said, "but I have no story to tell," and went quickly from the room and from the house. ¿Qué te pareció la historia? Recuerda que la idea de leer por placer es disfrutar la lectura. No queremos pasar todo el tiempo preocupados por el significado de las palabras y las expresiones. Lo importante es entender el sentimiento y significado de lo que lees.
Sin embargo, podemos aprovechar para aprender vocabulario. Una forma es agrupar palabras por su significado, si es opuesto o similar, por el tipo de palabra, verbo, sustantivo, adjetivo, ejemplos de palabras en contexto, como lo hicimos con las palabras solicitor y fog. Es importante que sepas que puedes estar rodeado de más literatura de la que crees. Cuentos, novelas, poemas, obras de teatro. En inglés, short stories, poems, novels and plays. Lo que acabamos de leer es un extracto de una novela, pero también existe una versión teatral e incluso una película protagonizada por Daniel Radcliffe. Sí, el mismo Harry Potter. This is all for this year. Bye bye.